working with government as a government official. Saka pane deal taida kuita ne foreigner. Saka that deal did not go according to the plan. Saka akafunga kuti ndida kumu-extorta mari padeal rachiro. Okay. Then panatongonzi ndaita se ndida kumu-extort. Kukuchingamidzai kwatiri kuita pano pa Sly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Wekwamupurwa kana kuti Sokostina. Ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu Home Away from Home, chirongwa chatinosangana nevasungwa vakasiyana siyana muno muZimbabwe, tichitenderera tichitaurawo navo chida kunzwa kuti imhosva ipi yakaparika uyezve nemararamiro avo avari kuita vari musungwa. Ndinovimba nekutenda kuti tichiona maprograms aya tatione dzimwewo pfungwa inini aneni kuti ayo kujera vanhu vanenge vasina kungogara but munhu anogona kutobuda mujeri akugona zvakasiyana siyana. Tine zvapupu pano zvevanhu vanoti inini ndakugona kugadzira motikari, inini ndakugona kuruka musoro, indakugona kurima, zvakawanda wanda zviri kunzwa kuburikidza neprisons vachiuya nemaprogramu rehabilitation kuti vanhu pavanozobuda vasangodzoke kucomment vasina zvavanoziva asi vane maskills avanogona. Saka nhasi Sokostina vari kuMidlands, ndiri pano paKomara open prison. Antika ndaona mukana wokutaurawo naPatrick Badza. Watinga tichitaura naye muzuva ranhasi tichinzwa kuti imhosva yipi yakaparika murume ane makore 50 years akuberekwa. Kana tichinge tataura naye tichinzwa kuti imhosva yipi yakaparika kuti azenge ari musungwa muri Zimbabwe. Nditendere panguva ino titaure naPatrick Badza tinzwe zvizere. Working with government as a government official. Saka pane deal taida kuita ne foreigner. Saka that deal did not go according to the plan. Saka akafunga kuti ndida kumu-extorta mari padeal rachiro. Okay. Then panatongonzi ndaita se ndida kumu-extort. Then panatongonzi waida ku-extorta this foreigner uchida kumupa ma-permit, ma-work permits. All right. But of which that was not the case. Rangaro a separate deal, but because he knew that I was a senior government official, wanted to use my position with our, but in the with some other deals now. Okay. Then I was eventually convicted and got sentenced for 4 years. Of the 4 years, 1 year was suspended on condition of good behavior. And I was left with 3 years. Then jail unozobvisirwa a third futhi yekunzi condition of what good behavior. Andasara ndine at least ndiane 2 years. Okay. Of those 2 years, one should have served 12 months. Okay. To be eligible to come to open prison in Komara, but I was at Harare Central Prison. So I recently came here sometime on the 12th of June. Okay. To be part of the open prison system. So when I came here, I just told them that I'm under interest in agriculture, and also I can assist my other fellow inmates for education department. I also take part. I'm also working as an assistant tutor for education, but the bulk of my work is centered here for agriculture. All right. Atanzwa chinenge changuti atimubvunzo mbijana pamataura paye about mhosva yakaparika. I think we would want to know kuti zvinhu zvakaitika gore ripi. In these things zvakaitika 18 May 2021. Saka because of COVID, during that period kwangune COVID saka yangoira se yango postponed what tichita se until yakadraga for about 1.5 years. Saka then I was convicted 2023. It took about 1.5 years kuti izveda se. So pekutanga 6 months akatanga because of COVID, but because of the other 1 year yango drega ma witness I watch sometimes I'm borega kuya court
You know, I think they say go report to police like just because ndandawana bill. Saka ndangoitawo ndichongoenda court and so then I was convicted. Then you were convicted. Oh, you said there was a deal that you wanted to do with this foreigner person of yours. Can you tell us more on that one? Inini ndandine company yangu. Saka during that time government yanga ine policy kuti itai look for foreign investments. Okay. Saka ndangoti handikatsvagawo a foreign investor zvinonditirawo kuti zvinhu zviite sesimuka nditi. At least I know kuti the person anga achidawo something chaaida behind machi zvandandisingazivi. Saka pandaida kumubatsirawo, pandaida kuti aite partner wangu, iye aifunga kuti because I held a senior position in government, pamwe aifunga kuti ndogona kuita influence kwemapermits. All right. Saka hatina I don't know munongoziva zvino zvongoitika. Munhu anozoti muri kuita anosanganawo some other people ubva kuti muzoti aiwada kutoita sei kuda kuvharwa mari. So iye aenda kucourt aitaura kuti you wanted to extort money from him, right? Patakaenda court akabva achinja akati hanzi aida kuti ndimuitire ndimupe mari inini ondipa mari ndomuitira permits. So akanochinja story yake. Yakazochinjwa story because paakachinjwa story patakaenda kucourt all my witnesses ese akauya ikoko kunoitwa mapermits akataura kuti this person hatiite se hatimuzivi haaiti zvemapermits. Besides ane senior government post, he cannot influence zvinhu zvacho zviripo. But wakangoti since imimi maka heading a breakfast meeting uchida kupiwa mari, saka it was meant for issue permits. However, I'm still doing my appeal. Kuti ndikapiwa date, then tonzwa kuti zvakamira sei, because there is room kuHigh Court, then the last port of call will be Supreme Court. Saka machances angu ekuti fight the case that still on, but ndakazongo make a decision ekuti whilst I'm still trying to make my efforts ekuti case yangu ite inzwike, I would rather go to open prison. Why? Because here we are able to communicate in a family, and I'm also I'm able to go Kumba after probation for 5 days. Saka at least pane contact in family yangu nechi, and I can also do some other business whilst in the. And the other thing is that during my weekends, my inmates we're allowed to make my phone calls with not 12, scan 4. You buy your airtime and make phone calls. Then from Sunday to Sunday, you can receive my calls from 4 to about 7:30. Saka the gap raka create like somebody who is in a closed prison. Akwanisi ku benefit from this open system. Then the major issue not major tech open prison, they we have been allowed kuita, in fact we have been empowered kuita basa reji remaoko kuti patinopedza machi sentences edu mugo wedu tinokwanisa kuita sei ku take care of our families atakasiya ari kunzo. All right. Tirikunzwa muchitaura Mr. Patrick. Tingadawo kuziva right now kuti when you're outside, you're telling us kuti mamune post hombe, like as a senior government official. How was life for you when you were outside? Musati mazopinda kuzorarama muri muusungwa muchibva ku closed muchiuya kuno ku prison. Well, so I was still working. Yes, you're still working. When I was still working, and life in general. I was sitting pretty good. I had everything. I had what they call personal issue vehicle. Even per weekend or I will enjoy that car. And they were going to
had 3 kids. One akapedza. The other, my firstborn son, was supposed to travel to Canada. Unfortunately, during the process, that's when I was convicted. Saka is still at home waiting for me. Then the other kid is in Form 4. We're still at a good school because my wife Anushanda she's taking care of my fees. Okay. Who is in Form 4 and the other one is in Form 2. They are both at Rocklands High School in Beatrice. Saka varikutongoti every mari yese iri kutongouya is meant kuti vaende kuchikoro because we didn't want to kuita a break yekuti they were from a good school. Also incarcerated, then towachinja to saka ndakatya kuti that will lower their grades and their esteem because they were used to better facilities. And the fortunate thing about my kids, they were naturally born intelligent. Saka vanogona zvokuti kuti handirwadziwi kuti every cent yese iriko is going towards their upkeep and the paying for their school fees. Okay, that brings me to my question. Ndikuona kuti you're saying you're sitting pretty, vana vachi life was good. So tida kumbudzoka mukhoto when you were being sentenced, and you are saying I was not trying to extort, I was not trying to sell whatever payments to this person, but zvakazoitika kuti ndo mhosva ndakazobatwa makanzwa sei muchipiwa mutongo muri mujeri, seeing your family, seeing your wife. How did you feel? Well, since this thing was dragging for too long, and it's like I was prepared to accept any outcome. Okay. Saka pandakaudzwa kunzi 4 years because unenge wamboitawo some background check kunzi 4 years. Saka I thought kunzi in fact before the sentence munenge muchimboitawo ma-checks and background checks. Extortion mostly vanhu vaipiwa 1 year. Saka I just thought maybe pakanzi 1 year pakazobviswa yekujeri maybe I would save 4 months, but I was surprised nonzi achinzi 4, but I was lucky enough pakazondabvisirwa 1 year. Ndati 3 vandazobvisirwa ndati at least 2 years I can survive. Okay. And I've managed to sustain myself. So if there's nothing much which has changed. I'm just looking pretty good. My health is okay. And ndinacha kuti ndikanzi zokuti vanhu vakatondiona vandoramba kuti I'm serving my sentence. Your incarceration. So, all right, I like the spirit, the resilient spirit in you. I think that's the spirit that has kept you over the years. Shikomono, then takanzwa kuti muno munoitwa ma-programs akasiyana-siyana. Makamirira yenyu because kana wakuno open prison. Once amnesty is here, you're going home. All right. So takamirira kuzoenda kumba kunosangana with the family. What is it that you have chosen for yourself kuti ndakuita iyi program ndakamirira kuenda kumba, and the reasons behind choosing that specific program muri muno open prison? The reason why ndakachoose kuno ku agriculture, ndine that passion agriculture. Besides with the passion, Zimbabwe as a country, at one time Zimbabwe was food basket for Africa, and our economy is agro-based, and and we have seen through television and radio a lot of infrastructure development which is taking place, and if you look at everything is really based on agriculture. Saka I've also realized that getting employed after serving after being convicted it's not necessary, but if you have been empowered kuti ushande nemaoko ako yo as an individual zvinobatsira kuti paunobuda you work on your own, will create your own employment. Because I believe kuti because ndakaita hangu agriculture I will back ndichiri
O level, but dandine that passion even tichiri kumusha kuondevhana. That passion ye farming yekuti at one time kwedu kumusha ndakatomboita takatoisa orchard yemengo tichinotora kugomo kusarambira tichitodyara orchard yemengo tichiita magarden nemabanana. Saka when I came here and when I saw this kind of project ndakangoti no, can you place me gochi ku agriculture because I had that passion. Saka I realized kuti ndikabuda not only to the benefit of myself and my colleagues atinawo kuno ku-agriculture kuno kuti since government iri kuita the issue ye-land reform program, it's a continuous process ka haisi kuti vanhu vakabenefita kare zvakatokwana. We've been listening to television pavari kutaura kuti at least those people who are underutilizing piece of land ka dziri kuitwa se subdivided yokatwa. They are not taking away the land from those land owners avakawana after the land form, but they are downsizing. Saka isusu tiri kutiwo as inmates and if government can prioritize kuti after inmates aseva masentence avo handiti pavari kuitwa minda ichigohwa pepe, then wochiitwa a certain hectarage inoti cater for those inmates vanga vachiita into agriculture, not only from open prison but all others, so that kana munhu akabuda ka haazofungi futi the same thing which brought him here. Saka would wish kuti the Ministry of Lands yana Dr. Masuka pavanenge vachiita macabinet meeting awane maresolution kana pepe, then they should also with a certain percentage yongoti it will benefit inmates. Zvinoita kuti zvireducewo repeat offenders. Okay. And on that same note, isusu says tiri panapa pa open prison, as you can see, this piece of land, it's about 3.5 hectares. But as you can see, tiri kuita drip irrigation, but this drip irrigation iringo cover 1 hectare. Okay. Saka kuti tiweti full throttle would need 2.5 at least drip kit cover 2.5, so that panapa pese pobva paita sei pobva panyatsoita mushe. For instance, in June ukono uku kune chibage uku kune chibage under drip kwanga kune macabbages. We harvested about 10,000 plants. Zvinova zvinobatsirawo kuti things are tight and the government is faced with the issues drought, kuti vada kuimporta food grain kuti ibatsirewo vanhu vakawandisa, like when I was because panapa we are fortunate enough every day tinopiwa newspaper. I was reading the government so far provided meal to about 7 million people. Saka isusu tikakwanisa kuti piwa as open prison tikakwanisa kupiwa priority yekuti pamechanization pepe Ministry of Lands yoconsiderawo open prison in other prisons is my priority. Part of mechanization towanawo pivot anditi tikawanawo pivot panapa, because this prison in a land iruku inosvika about 40 hectares. Okay. Saka like I said earlier on before tanga our interview, kuti we put about 36 hectares under maize, iri dry land, pasina pivot. Unfortunately, El Nino was there, so we could not harvest anything. But in the event the government or any other donors might come into play and assist open prison with pivot and it was there's abundance water here. Wakatipa pivot 36 hectares yakaitwa put under
dryland tikaita under pivot irrigation, we are able to get a return of minimum of about 360 tons to a maximum of about 700 tons, which will be enough to cater for the Midlands province, for the whole province, the Midlands, for my inmates, and excess, in this GMB. Yes. Then it means with the government, yeah, instead of importing using the much needed foreign currency, Mario yakutoenda kuma infrastructural development program kuno ku Midlands takuto ese ma prisons panogona kucherwa dam bana, then roto cater for the greater part of Midlands to our self sustainable. Wow. So that's kind of things that no expect kuti susu government yedu itese itibatsire, because besides the success my inmates open prison, and we would want to play a pivotal role food security cluster, and kuti wano tito something chinobatsirawo nyika at the end of the day to play a role in achieving irongotaurwa nzi vision 2030 mid income, and saka all these things tikazotangira here by the time yatinopedza muguru wedu isusu at least knows what, at least there's something, but chatinonyanyodawo kuti at least sezvemimi saying kuti mune over about 300,000 maviewers enyu ari kukuonai paYouTube hatingazoshayiwo one donor anogona kuti buy this idea, but let me assist my prisons, so that zvinobatsirawo diet. Like you can see this no garden regular ration ndo panobva chikafu chese chema inmates every day. Ona pane covo, mune lettuce, mune cabbage, tomatoes, onion. So at least in terms of diet, you cannot complain. You cannot complain. Diet is much better. For instance, paka cabbages tozoti nyaya yesugar for porridge, nyaya yedovi for porridge, yakaitwa catered ne about 10,000 cabbages that I harvest from that piece of land yanga ine drip. Saka we hope kuti patinopedzawo at least with this interview, I'm not doing it for personal glory. At least those people who come and the institution is open prison. Yes. They should benefit. And exactly. And right. But they will benefit through issues. Madonnas come into play, and the Minister of Lands through Dr. Masu. Pakaono zvatokutaura panonzi vari kuita budget ravo they will consider budget vote yavo kuti isusu tikakwanisa kuprovide all prison with mechanization, pivot machine, tractors. Yes. It means because there is abundance of labor. Yes. So they will optimize that labor to the benefit, not only for my inmates, but to the government. Because isusu is open prison ebana ba konmara bana. Todoroti masilo emuno mu Midlands kam. Autozoti kune magonyeti ari kubva kuno kanosvika na 200-300. Toto dedicate kwa a day rekunzi this week tirongotora grain from all my Midlands provinces. But because vakakwanisa kutipa this kind of machinery and assistance that because the knowledge is there. When I they've been doing this thing for a long time, such that the way they're impacting the knowledge because vanenge vatoripo paground patinenge tichitodyara vanenge vakatomirawo apa vachitozoti aiwa bayirira apa bayirira Exactly. Saka kunyazoona kuti kunyazoshanda zvokuti, and the beauty about this thing we place here,
haushandi zvezvo kunzi unobatirwa shamu kuita sei. Munotomuka makuseni motodiscussa kuti okay nhasi today tiri kuita zvakati. Motoita just like muri kubasa poti briefing kuti toda kuita zvakati. But what do you think imimi tiri kutorwa as ma-stakeholders and at one time of course ndivana kule vanoita take care of us, but vanototionawo sema-equal partners when it comes to agriculture. Yekutoti ndogona kuti aiwa, but I don't think kuti just for instance pataidyara manure apa ndakaverenga some article yakabuda one of these articles eHerald ichitaura nezvemanure achinzi manure anofanira kudyarwa between musi wa1 to 7 zvokuti mukatonocheka apo takamita that particular day through query. Saka isusu advantage yatinayo yekuti both electronic and print tine access. Saka tinodzidzawo tichishare this knowledge with vanakule vedu bana. All right, thank you so much, Patrick. I'm learning as well. I'm sure as Zimbabwe is also learning. We've learned kuti chokwadi kuno kujeri munhu anogona kutobuda ari well vested. Tida kuvhara chirongwa chedu. I think we've been talking. Pane issue that I want you to talk about. There's an issue of abusing of power when you're in the office. No, those things, I'm not saying you did it or what, but I want you just to give a comment. Sometimes we see people running out of my high offices abusing that. What jamuno gona kuda kudzidzisa takanangana nenyaya yekuti when someone is in power, they have a tendency of just taking advantage of those that are not in power. The issue of abuse of power is a very tricky subject, because normally it happens between two individuals. Yes. Saka kana zvinhu zvikaita between two individuals it's very difficult to say kuti paitika an abuse of power because the probability yekuti the other person might change the narrative and it kana kuti munhu zveshuwa anenge abusawo power and it. Saka it's very difficult to pinpoint kuti paitika an abuse of power unless and if pane overwhelming evidence yekuti pasina overwhelming evidence it's very difficult to pin person kuti paita an abuse of office. Asi tiri kungosangana nadzo kanyaya idzi kunzi unochinzi shamwari inini ndine power ndinokona kuti zvinhu zviitike izvi. Of course handingazvirambe hangu kuti of course I've been reading a lot kuti zviriko but it's not always kuti all my cases are abuse of power kuti anenge ari munhu anenge akatoabuse power. Maybe sometimes it's an issue negligence. Sometimes we need to overlook some of these things and suppose they are in charge and it then you delegate. Because when you delegate a duty to an individual, the onus lies with the person who has done the delegation and it. Saka, at the end of the day, when you delegate a duty, then there is an abuse of power. Eventually, since you have delegated, ownership lies with you. Saka, when one is in a position of authority and it, when you delegate, you should make sure you supervise. But of course, you know, when you delegate, sometimes you not supervise. But because of my issues, abuse of power and the like, every paper, one found out with meticulous verification, such that my issues, you should not say, if I had done this, it's nowadays. So I would encourage you in a position of authority. You should do a due diligence on your work before you make a final decision or before you append your signature to anything, because it will always come back to haunt you. Exactly. This is the time, the chance I want to give you, Kuti, to you're close to going home. And then you said the family has been working hard, Kuti,
mari yese inoya ikwanise kuendesa vana kuchikoro. So I want to give you this opportunity yekutaura nemhuri yeZimbabwe zvamuri kudawo kubatsirwa nazvo in terms of mabuda and everything. Tinoona kuti iko zvinezvi you're now vested about agriculture. I'm sure you'd want some assistance. This is the opportunity, this is the time to talk nemhuri yeZimbabwe muchivaudzawo zvamuri kuda kubatsirwa nazvo. Isu chatangoda isusu sema-inmates ari panapa kuti mhuri yeZimbabwe itibatsire ndeyekuti tikwanise kuwana a piece of me, especially with my colleague here and other colleagues vatiri kuita nawo garden mana because tikakwanisa kuconsidwawo kuti tiite partake paishe yeland reform. This tag yekunzi ma-convicts mashishika, it's a phase to come to pass and kuti titori vanhu vokutotiwo family dzedu dziri kuti look forward kuita se totoona tapanza apa tichistarta something new zvinoitawo kuti titiwo upenyu hurichi togokwanisa kuzotobatsirawo some other people panza apa kuti even if wakaita mhosva whether kuti wakaita mhosva uchiita mhosva here kana kuti wakaita mhosva akazobatwa nemhosva, but after serving programs ataita atiri kuita kuno unogona kuto lead a normal life. Kana tikatozosangana panza apo unogona kutozoshaya kuti ndiye here munhu wandakamboona kukonmara. Takuto lead a normal life yekutoti ndenge ndakutova a model to other people. Yes. It happens. To error is human. No one is perfect. Unogona kutongoparawo bhosa usingatozivi kana uchiziva. But chinongodiwa ndechekuti to accept kuti no, it's a phase yangoitikawo. I left because dai ndisina kuaccepta kuti from a chauffeur driven nekuya kunonzi aiwa bvisa pfeka shoti pfeka chichi anditi ndingadai ndai ndakaramba ndiri in denial ka ndingadai ndisiri tori zvandiri izvinozi. Ndakadzidza kuaccepta my position. Because I accepted kuti from being a top government official ka to a nobody anditi zvakaita kuti ndikwanise kuacclimatize and work near those people who are now in authority over you. Saka the moment you can accept no, life, everything can happen. Yes. There is a purpose. Kuti why I came here and this. Saka ndikada kuti naiwa inini I was somebody angatone life ndichirira ndichiita sei. Kuti ndizo interact ma authorities zvaita sei zvainetsa. But ndakangozvi accepta as an individual kuti no, it's a phase to come to pass and hopefully tango like always say in prison lingo kuti open prison kuno kundo Canaan yedu. Yeah, right. Biblical if mukamboverengawo Bible muona kuti time yana Moses vanhu veve pawakazoenda kuCanaan vakanga vachiita vachikanya mata zvitina nemati anditi wakazoenda kuCanaan. Saka this is our Canaan. Yes. Or this open prison. It's our Canaan. Because almost everybody paari kubuda manapa ane something chaanenge achiita sei chaari kubenefit. Kukaving, kuconstruction, kumombe, kumbudzi, kuchikoro ewe vamwe vari kutodzidza zvekuti by the time vari kutonyora O level I'm teaching. Kuti I pride myself in imparting knowledge. Kune somebody yekuti at least anozotowo gore rake kana kuti at least akaitawo 5 levels zakwe is not able to read and write and anokwanisa kuenda kuvocational. See this open prison in a synergy with Kagu training college. Saka tikamboti dzidzei zvatiri kuita izvi zvekurima nekurima tinomboenda kunoita ma-practicals baba so kuti nyatsoona kuti I'm now ready. All right. To go out there and save the country. Did you make any friends here? One or two. Because in most of the time, we don't spend and sharing. All right. And ndinoda kuti kana ndichienda kulecture kwangu
I don't want kuti ndapiwa an opportunity yekuti ndidzidzise handiti. Toda kuti at least ndisiwo a name kuti takambopane munhu anonzi akambotidzidzisa but almost munhu ese akaita came through my hands akaita saka I'll make sure that I prepare before you go lecture. Then ndozoya zvangu kunoita. All right. Subject ipi yamunenge muchivadzidzisa? Ndinodzidzisa commerce but I'm able to teach accounts and agriculture. Okay. Wow. Thank you so much, Patrick Badza, for talking to us. Tinongokushurewo zvakanaka. Takamirira kuti nguva yenyu ichikwana muchidzokera. Tadzidza zvakawanda. Vadzidza zvimwe zvatandisingazive and tadzidzawo zvakare kuti kutadza ndikwe munhu anototadza. So muri yeZimbabwe ndiye Patrick Badza watanga tichitaura naye tiri pano paOpen Prison tichidzidziswa zvakawanda wanda zvavari kudzidzawo through program rehab and zvakare ari muno muSungwa. Patrick is also a lecturer, is teaching zvataura commerce, accounts, history and a lot of things zvavari kudzidza vari kunoko and vanoshuvirawo kuti kana vanoonawo vakuru vabatsirwa as prisoners vakwanisawo kuti kana vachinge vabuda munomu vakawanawo land they can proceed nezvavari kuita zvekurima tiri kuona kuti pano pari kurimwa zvakawanda wanda. They even saying kuti tinorima zvinhu zvinodyiwa every day, which is a good thing. Thank you so much muri Zimbabwe nekuna chirongo chechu home away from home. Rambe mchona, don't forget to like, follow and subscribe. Until we meet next time, ndini wenyu Pelagia Wekwamupurwa akana kuti soko sina chisarai zvakanaka. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.